Perfect. So ile size ya mdoli kabisa, ile perfect fit kwanza, kabla hujaanza kuchezea ni ile size ya huyu mdoli ambayo inamtosha mteja wako vizuri, alafu kutoka hapo ndio sasa unaweza kucheza. Okay, so don't forget you need your dress form, details, measurements of your dress form as well. So before you unahitaji kujua kipimo cha mdoli wako. So kumbuka hii exercise ni tu kuonyesha unaweza kupata wadoli wako wakubwa kuzidi, so unahitaji kumpima ujue haya, huyu ni small, medium, large au ni size 10, size 8, size 12. Kuna sizes ambazo zinajulikana duniani kama standard. So huyu atakuwa na standard measurement zake. Unajua measurement zake? US 12. US 12. No. Size 8. Hata 6. It's not, it's still big. I think Ni kadunchu. US. Aka katana kadunchu. Size 6 for you. Hapa sasa hivi anajaribu kuamsha ile US msitumie ni US, naomba please. Mimi kipimo cha kuna hata mafundi kwa mnatengeneza, unajua tuseme kama mnatengeneza nguo zenu ambazo mnaziita free size. Hakuna nguo free size kusema ukweli. Na ikiwa kama unataka kufanya hivyo, ni kuna kitu ambacho unaweza kwenda kwenye mtandao ufanye Google useme size chart. Size chart inamaanisha inakuwa vipimo vya kifua, na hiyo unaweza kusema size chart men, size chart women, size chart child ambao ni mtoto. Sasa hiyo unaweza inakupa size ya international. Sasa unajaribu kuangalia ile ambayo imesema UK, ambao ni ya Britain, huko America size zao zipo kila mahali. Kila mtu anajitengenezea size tu kawaida, ni tofauti. So yule ambao ni standard kupita wote kidogo ni UK. Ukishapata hivi utaona kifua sasa hivi tunasikia tunasema ni size 12, ni size 8 au ni size, ni kwa sababu size 8 ina vipimo vyake. Kuna mtu ambaye anaanza kugoogle sasa hivi atuweze. Let's do the easy one. I'm talking about the nation. We want to do the easy one. Anybody can find it. Not everybody can do it. Google size chart. That's kidogo. Unaona? So UK, hata hizi usiangalie US, please nawaomba. Ukiona tu US, just fanya kama haipo. Angalia, so UK 8, UK size 8 inamaanisha kifua chake ni 32. Huyu 32, hata tunaweza kumpima mtu hapa tuone. Na kiuno chake ni 26 hapa, na mwenyewe wako. Alafu tena kumbuka hii na yenyewe size, kampuni tofauti inaweza kuwa na size tofauti, lakini sio mbali sana. Alafu hips ni 34. So sasa tunajiuliza huyu msichana ana hivi vipimo, kwa sababu anasema unahitaji kujua yule ambao unamtengenezea hapa kama ana size gani, ili baadaye ukihitaji kukuza kidogo unajua unaanzia kwenye kiwango gani. Utaona jinsi ya kukuza hii pattern kuwa kubwa kidogo kwa mtu kwa kidogo grade. So hapa as I'm doing this, I'm going to get the gaps from you. You can see this place is looking, I'm not looking by
balance. So that means we need to get our back here. So the mannequin actually has a center line. If you can feel it, if you come closer, you see there's a center line all the way. Actually, a center line. So because I'm not feeling it. Yeye anaingia ndani na kuna vipimo viwili, kuna ile, kuna sasa kwa Kiswahili kuna hapa, labda nyinyi ndio mnaniambia, kuna hapa alafu kuna hapa. Kwa Kiswahili kama unatengeneza jacket, tuseme unatengeneza jacket, unataka hapa kusiwe kuna, hata ikiwa kama unatengeneza shati unataka hapa ya kike, unataka hapa kidogo pasiwe hivi, panaitwa yaani pasionekane kama kujaa. Ndio, pasionekane kama kujaa. Unapima hapa, haupimi kifua, unapima hapa mpaka hapa. Sasa hapa panaitwaje kwa Kiswahili? Kuna hapa alafu kuna hapa, huko ni kifua. Mimi naita hapa kifua, lakini labda ni yakosa. So kifua ndo hapa, ni kifua cha juu. Hata nchi zingine sisi mimi ninapofanya naweka CDEA ili isaidie kuongeza ile kipimo ambacho wewe unataka kutumia. Ukiona kama labda ndio unafikiria kama ingekuwa kama hii ni yuko kwa kidogo hapa, hii data ingekuwa kwa kidogo. Kwa maana hakuna standard. Remember the essence of that. What the essence of that will have in your dress to make it fitted, to add structure, to add shape. So like this now, you can see. Like this, you can see it's not fitted. Do you understand what I'm trying to say? So if we are doing it on paper, we definitely mark out that paper. On the mannequin, because this is not a 2D, it's not a flat piece, 3D, it has form. So that's the essence of this. Do you understand what I'm trying to say? Sorry. I remember like what she's saying, like you're taking out almost like 2 inches. But it all still depends on the person. Now, hii ya kutoa dance inategemea na mtu, kwa sababu mtu akiwa kama na kifua kikubwa alafu labda ana tumbo kubwa au labda ana tumbo ndogo au labda kuna standard fulani, lakini sio standard 100% kwa sababu inategemea na shape ya huyo mtu. I think it's what standard is one important. Okay. Unaweza ukajua nchi gani
mwingine bado unahitaji wewe unaziweka hizo inchi 2 au inchi 1.5 au yoyote unaweka hiyo, unaiweka ili upate shape sana. Sasa kijaribu unaona hii shape bado sijaipatia kutosha. Lakini kumbuka kitu. Tulipokuwa tunachukua vipimo, tulichukua vipimo vya hapa, akachukua unaweza kuchukua vipimo cha hapa na vipimo cha hapa. Sasa hapo kwenye pattern yako unajua kama kwa hapa unaomba uangalie, sio kama kila mtu anaweza kuona, unaangalia anapofanya ili aweze kupata hii, aweze kutoa kile directly on it, so you just use this, you just have that particular manicure for draping. Do you understand? Anasema hivi hapa unaona ndani alichora ule mstari wa hapa, so unahitaji akiwa kama anafanya hivi na wenyewe wanaangalia kwa mstari kwa ndani, kwa sababu aliweka marking na uone unaonekana hapa ndani kama hapa anajaribu kufanya isiwe kama hivi. Kuna vipimo viwili, kuna ile, kuna sasa kwa Kiswahili kuna hapa, labda nyinyi ndio mnaniambia, kuna hapa alafu kuna hapa. Kwa Kiswahili kama ikiwa kama unatengeneza jacket, tuseme unatengeneza jacket, unataka hapa usiwe kuna, hata ikiwa kama unatengeneza shati unataka hapa ya kike, unataka hapa kidogo pasiwe hivi, panaitwa yaani pasionekane kama kimejaa. Ndio, pasionekane kama kimejaa. Unapima hapa, haupimi kifua, unapima hapa mpaka hapa. Sasa hapa panaitwaje kwa Kiswahili? Kuna hapa alafu kuna hapa, hapo ni kifua. Mimi naita hapa kifua, lakini labda nimekosa. So kifua ndo hapa, ni kifua cha juu. Hata nchi zingine mimi ninapofanya naweka CDEA ili isaidie kuongeza ile kipimo ambacho wewe unataka kutumia. Ukiona kama labda ndio unafikiria kama ingekuwa kama hii ni yuko kwa kidogo hapa, hii data ingekuwa kwa kidogo hapo, kwa maana hakuna standard. Huwezi kuwa na kipimo maalum.
kwenye nguo za kawaida kama remember the effect of that. What the effect of that will have in your dress to make it fitted, to add structure, to add shape. So like this now, you can see. So like this, you can see it's not fitted. Do you understand what I'm trying to say? So although if we are doing it on paper, we definitely mark out that on the paper. But on the mannequin, because this is not a 2D, it's not a flat piece. 3D, that's 4. So that's the essence of this. Do you understand what I'm trying to say? Sorry. I remember like what she's saying. Like you're taking out probably like 2 inches. But it also depends on the person. Now, hii ya kutoa dance inategemea na mtu, kwa sababu mtu akiwa kama na kifua kikubwa, alafu labda ana tumbo kubwa, au labda ana tumbo ndogo, au labda kuna standard fulani, lakini sio standard 100%, kwa sababu inategemea na shape ya huyo mtu. I think they have one under this, one in that. Okay. Na hata ukiacha hizo inchi mbili, utakuta mteja akija kujaribu, saa ingine bado unahitaji wewe unaziweka hizo inchi mbili au inchi moja na nusu au yoyote ambayo unaweka, hiyo unaiweka ili upate shape sana. Mteja akijaribu unaona hii shape bado sijaipatia kutosha. Lakini kumbuka kitu, tulipokuwa tunachukua vipimo, tulichukua vipimo vya hapa, akachukua unaweza kuchukua vipimo cha hapa na vipimo cha hapa. Sasa hapo pattern yako unajua kama jua friends cheka nachocheka ni nini. Mimi najua siku mkizeeka bibi cheka ndo atacheka na mimi. Cheka na wini kibeti mkeka nikicheka nimewini. Naitwa Cdea'S, nasikiliza Midundo Online Radio. Proof toka Laksu. Oh, hello, hello. Mimi najua unanisikia. Hello, hello, hello. Mimi natamani atakulia. Maana soko mateso, maneso. Ulinifanya dondo cha mwenzako. Maana soko mateso. Oya, naitwa Singapore Beats. Nasikiliza Midundo Online Radio. Tuwe pamoja. Man's in the building. Don't delete Instagram ukidrop pale unanipata as a manager wa Latitude the Music. It's a family. Niko nasikiliza Midundo Radio in the house. Yo man.